A cikin jerin karatuttukan da muke yi na chemistry, yau za mu ci gaba da karatunmu ne inda za mu yi magana akan nuclear chemistry. Wannan topic ne wanda yake da bashi da yawa, sannan kuma yana buƙatar fuskanta kawai, sannan kuma yana yawan fitowa a jarabawa. So idan kuka bibiye mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo ɗin, na tabbatar za mu ƙara da abubuwa da dama kuma za su taimaka mana especially wajen amsa tambayoyi lokacin da muke jarabawoyinmu. Now za mu fara dubawa mu gani menene nuclear chemistry, mu ga abubuwan da ke ciki, sannan kuma mu concluding da duba past question and answers kamar yadda muka saba. Now menene nuclear chemistry? Nuclear chemistry a taƙaice, it deals with the study of changes that occurs in the nucleus of an atom. So nuclear chemistry is just like a branch of chemistry, but this branch, it deals with the study of changes that happens or take place in the nucleus of an atom. Wannan shine, this is very important keyword, that is nucleus of an atom. So normally in ba ku manta ba lokacin da muka atomic structure mun ce atom yana da parts guda biyu. That is akwai nucleus wanda yake a center, sannan kuma akwai shell. Wannan su ne two major parts of an atom. So a cikin kuma waɗannan parts akwai atomic particles, that is subatomic particles. Mun ce a cikin nucleus me ake samu? Mun ce a nucleus ana samun proton idan ba ku manta ba, sannan kuma ana samun neutron. Abubuwa guda biyu ake samu, proton and neutron. Proton mun ce is positively in charge, while neutron ko it has no charge. Kuma kowanne mun ce yana da mass 1 approximately idan ba ku manta ba. While a shell kuma mun ce a nan ake samun menene? Ba ku manta mun ce ana samun electron wanda mass ɗin electron mun ce shi kaɗai ne is about 1 all over mun ce 1836 da idan ba manta ba. Wannan shine approximate mass of an atom. Sannan kuma charge ɗinsa shi is charge of the electron is -1, is minus mostly, is negative, maybe -1 haka. So wannan shine brief abin da muka yi magana akan atom. So a nan nuclear chemistry mun ce it study the changes that take place in the nucleus of an atom. Kun ga kenan shi kawai yana studying changes da suke taking place between neutron and the proton. Only neutron and the proton su ne ai nuclear, su ne abubuwan da suke a cikin nucleus of an atom, ko kuma ana kiransu da nuclear particles, that is proton and neutron. Su ne kadai a ciki, protons and neutron. Unlike normal chemical reaction da muka saba, har muka yi magana su electrovalent, covalent da sauransu a bidiyo din baya, nan za ku ga ana samun ne transfer of electron, share of electron haka da sauransu. So a can kun ga ai shi normal chemical reaction it deals with the electrons. Yana magana ne akan dealing da electrons, amma shi anan nuclear chemistry shi kuma yana dealing da nuclear particle, abubuwan da suke a cikin nucleus wanda su ne proton da neutron. Proton positively charged, neutron has no charge. Yeah. So wannan shi ne abin da ake nufi da nuclear chemistry a takaice. Now next abin da ya kamata mu sani shi a takaice shine mu san menene radioactivity. Idan aka ce radioactivity is a spontaneous decay or disintegration of unstable atomic nuclei with the emission of radiation and heat. Wannan shine abin da ake nufi da radioactivity a takaice. Idan aka ce spontaneous, da Hausa muna iya cewa spontaneous shine abin da ya faru kamar things like abin da ya faru kamar naturally haka, ba wai wani ne ya zo ya induce ɗinsa ba. So radioactivity is the disintegration of the unstable atomic nuclei. Dama kun ga na faɗa muku a radioactivity ko a nuclear chemistry za mu dinga magana ne da nucleus of an atom. So is the decay of the unstable atomic nuclei with the emission of radiation. Wannan shine radioactivity. Mutumin da ya fara discovering wannan radioactivity din, if I remember, shine Henry Becquerel shine ya fara discovery na wannan radioactivity din. Sannan kuma ya discovery ɗinsa ne yana taking place yana yin wani experiment ne akan fluorescence haka a lab. Shine ya aje wani abu, maybe it is radioactive, ba lokacin da zan bamu kawai scenario din full. So abin da ya faru shine ya aje black film ne haka, sai ya dawo da safe sai ya ga wannan black film din ya yi baki haka sosai. So da ya baki haka sosai sai ya rinka tunanin dole akwai dalilin da ya sa wannan bakin ya faru, abin da ya zama baki. To abin da ya sa kenan sai ya zo ci gaba da experiment, ya bar wancan na fluorescent din ya dawo yanzu ya ci gaba da experiment akan me yasa wannan abu ya zama baki.
sai ya gane cewa a wannan abin da ya aje ya bari ya kwana lokacin da yake taking place na experiment din fluorescent din nan, maybe yayi releasing waɗansu abubuwa, wannan abubuwan su ake kira da radiations. Sannan radiations din nan daga baya sun gane wannan, ina so nuna mana wannan pulse da kuka ga na da guda biyu, wannan let's say a ce wannan is positively charged pole, wannan let's say a ce is negatively charged pole haka. To sai ga radiations, wannan abin da ya aje, maybe wannan abu it is radioactive substance, ba lokacin da za mu yi dogon bayani, yana emitting waɗansu radiations. So radiations nan wani yana tafiya ne wajen positively charged wannan pole din, wani yana tafiya wurin negatively charged pole, sannan kuma wani baya tafiya wurin ko ina. So kun ga kenan a nan gurin za mu ce ga wani abu nan ya taho gurin positive, to da abin da ya taho gurin positive kun san unlike charges su ne suke attractive. So wannan abin da ya taho gurin positive ko ma menene shi dole ya zama, wanda ya taho gurin negative, okay nan mun ce positive charge, sorry, idan wannan pole din is positive pole, so wannan abin da ya taho na sama dole ya zama negative, saboda mun san unlike charges su ne suke attractive. Nan kuma mun ce is positive pole, wannan pole din is positive, wannan kuma ta ƙasan nan is negative. Wannan abin da ya taso tun da nan is positive, wannan abin da ya taso wajen pole din nan should be negative, while wannan kuma ta ƙasan nan mu ce ita positive pole ce, ita negative pole ce, ita negative pole ce. So idan negative pole ce, abin da ya taho gurin negative shi kuma dole ya zama positive in muku manta ba, positive. To shi kuma abin da bai deflecting zuwa wajen positive charge ba, ko kuma bai deflecting zuwa wajen negative pole ba, shi wannan abun ba shi da charge, it has no charge, that is charge in wannan abun is zero ko ba menene. So daga baya sai suka yi wannan abun da ya taho gurin positive pole wanda yake negative din nan sai ake ce shi beta ne, while shi kuma abun nan wanda ya taho gurin negative pole wanda yake positive shi aka ce mai is alpha. Shi kuma wannan abun da bai tafi gurin ko ina ba, that is ba shi da charge, aka ce shi kuma shine gamma. So waɗannan abubuwan guda uku majorly waɗannan beta, gamma, alpha, waɗannan abubuwan guda uku majorly su ake kira da radiations, su ake kira da radiations. So shine za ku ji ana reaction, so maybe idan reaction ya faru, there is emission of heat and radiations, to waɗannan abubuwan su ne radiations. That is mun yi magana akan akwai alpha, mun ce akwai beta, sannan kuma muka ce akwai gamma. Yes, alpha muka ce ta tafi, it is deflected towards the positive pole of electromagnetic it is deflected towards the positive pole of electricity da muka sa kama a nan gurin. So negative kuma za ta tafi gurin alpha muka ce it is deflected towards to the negative pole. So tunda ta tafi gurin negative pole, it is positively in charge. So alpha is positively in charge. Charge din alpha is positive. While beta kuma ta tafi gurin positive. So charge ɗinta kenan zai kama is negative. Ita kuma gamma muka ce bai tafi gurin ko ina ba. So charge ɗinta is zero. Sannan kuma alpha tana da mass. Kun san ai alpha muka ce haka, so ga yadda ake sa ɗinta 2,4. Kamar helium atom haka ake sa, haka take. Helium 2,4. So kun ga kenan tana da mass. Alpha tana da number of protons, ko a ce atomic number kamar yadda muka wannan mun san number of protons guda biyu, na kuma tana da mass of 4. Kenan tana da neutrons, number of neutrons da take a ciki yake a cikin nucleus shine menene 2, tunda mun ce in ba ku manta ba a can bidiyo din da muka yi da muka nemo muka san yin menene atomic number da mass number da proton number da neutron number, mun ce neutron number shine mass number minus atomic number. So mass number a nan guri is 4, atomic number is 2, so neutron number zai kama 2, while proton number wanda su ne a cikin dama nucleus, su ne muka fi interest akan su, shi is obvious dama gashi nan gurin. Yes, so kun ga ita tana da mass, alpha it is heavy, tana da mass, while beta mun ce ita kuma is it is negatively in charge. Sannan kuma ita ga yadda ake donating ta beta kamar haka, B-1. Wannan shine kamar proton din -1 ake sa, sannan kuma ita bata da mass, ita it is heavyless, it is heavyless, bata da wani mass. While gamma bata da charge ita kamar yadda muka yi magana a baya, saboda bata deflecting to kowane pole. Sannan kuma ita ga yadda ake sa ta. So ita wannan shine kawai symbol ɗinta. Mass ɗinta da nan it is assumed that kawai akwai 1 haka, proton 1 da kuma
mass 1. So idan ma proton da mass 1 ne, neutron zai kama kenan me mass number minus atomic number, that is 1 minus 1. So neutron is like 0 kenan. So wannan shine brief overview na waɗannan radiations din. So now types of radiations shi ne muka magana akan alpha. Ga alpha na faɗa muku ga wannan shine helium atom. In ka ga helium atom ana nufin alpha, helium that is 2,4, ko kuma ka ga an sa alpha haka 2,4. So wannan da ita ce. Sannan ko properties ɗinta, usually alpha it has the highest wavelength. It has the highest wavelength. So wannan highest wavelength da yake da shi ke sa tana da low penetrating power. It has low penetrating power saboda low penetrating power da take da shi zai zama na cewa tana da, it can be stopped by just a sheet of paper. Na faɗa na ce muku tana da highest wavelength, sannan kuma tana da high ionizing power. Shine wannan, these are some common properties of alpha that you may come across in exams. Ana iya sawa haka a OBJ kamar yadda mun yi gaba haka zamu na gani. So wannan shine brief abin da alpha yake. So now beta kuma again kamar yadda na faɗa, ga ta haka ake sa ta haka nan -1. Wannan shine beta. Properties ɗinta kuma ita tana da moderate wavelength, saboda haka tana da moderate penetrating power. Kamar a can alpha muka ce tana da low penetrating power, to shi beta tana da moderate penetrating power, tana da kuma moderate ionizing power, sannan kuma tana da, it can be stopped by the thin sheet of aluminium. Ita alpha mun ce it can be stopped by a sheet of paper kawai. Ita kuma beta aluminium. Yeah. Now gamma. Idan muka gamma is electromagnetic radiation. It has no mass. Gamma, it has no mass. Sannan properties ɗinta, it has very high penetrating power. It has the very high penetrating power. Unlike the alpha da muka ce, alpha mun ce tana da low penetrating power, beta muka ce tana da moderate penetrating power. So now gamma tana da very high penetrating power, because ita tana da shortest wavelength. So tana da kuma yanzu low ionization energy, sannan kuma it requires thick lead or concrete to stop it. Unlike gamma, unlike alpha da beta da muka faɗa. Alpha muka ce, let's say a ce wannan sheet kana da sheet of paper a haka, sannan kuma wannan kana da wani abun da ya fi sheet of paper kauri, kamar maybe thin aluminium ne haka, kuma anan gurin kana da wani abu mai kauri wanda yake lead block. Wannan mun ce, let's say this is the sheet of paper, while wannan shine, let's say a ce kamar wani, it is like thin aluminium. Wannan kuma wannan is like lead block. Kun ga shi abu ne kawai. Now idan ka saki waɗannan radiations din, wani ya zo misali ana iya sawa na wani ya zo haka, sai paper din nan ta stopping ɗinsa. Another one idan kuma yazo zai wuce paper din, sai thin aluminium din nan kawai shine zai iya stopping ɗinsa. Another one kuma idan yazo zai wuce paper din nan, zai wuce aluminium din nan, sai ya zo wannan lead block din, zai iya zama blocked, za a yi blocking ɗinsa. Sai a ce ma misali wannan A, B, C, sai a ce ka identify A. So kana gani A din nan, ka san menene wannan, menene yake da low penetrating power that can be stopped by the sheet of paper. Kana gani wannan, ka san A is alpha. While beta, menene yake da moderate penetrating power that can be stopped by the thin aluminium, amma kuma shi zai iya passing paper. Mu kuma ta ba shine muka ce beta, kamar yadda muka magana ba. So menene kuma duk zai iya, yana da highest penetrating power to the extent that zai iya wuce paper, sannan ya wuce thin aluminium, sai ya je gurin lead block, sannan a yi stopping ɗinsa. Wannan shine gamma. So wannan shine abin da muka ɗan yi magana a baya. Now nuclear reactions, this is very important, kuma questions din ma mostly za mu ga suna zuwa daga nan part din ne, as idan mun yi gaba za mu gani. Now nuclear reaction, it is a process in which nucleus of an atom changes, resulting in formation of new element, emission of particles, that is maybe wancan radiations and other particles, and also with the releasing of large amount of energy.
Now there are a lot of types. Basically you have 4 types of nuclear reactions. There is natural radioactivity. Natural radioactivity ko a ce mai natural transmutation ko atomic transmutation ko atomic natural radioactivity, sorry, just natural radioactivity. Then there is another one which is artificial radioactivity. Artificial radioactivity na ana kiran shi da artificial transmutation. Then we have the nuclear fission. We have the nuclear fusion. So wannan su ne guda biyu da muke da su. Guda huɗu ne. 4 types of nuclear reaction. So now za mu ɗauki one by one haka sai mu ga brief examples mu ci gaba da tafiya kawai. Now the natural radioactivity. Natural radioactivity ana kiran shi da spontaneous decay. Dama tun a farko da muna defining na ce muku aka ce spontaneous shine abin da mostly yake faruwa naturally. Now so natural radioactivity is like is a type of the nuclear reactions whereby the unstable nucleus break down naturally without any external influence. So kawai shi abin da yake faruwa shi a nan gurin normally kawai unstable nucleus kamar let's say wannan nucleus it is unstable bi ma'ana it is unstable ba shi da wani daidaito haka, it is not stable. How can I put this in Hausa? Abu ne wanda ba shi da stable ne haka kawai, ba shi da wani it is unstable, ba haka ya kamata a ce yake ba it is unstable. So now sai naturally ba tare da an yi bombarding ɗinsa da komai ba kawai sai ya combating mostly ya koma maybe kamar nan uranium ne haka sai ya combat ya koma maybe thorium, amma sai emission non radiation kamar helium, wannan helium din ko alpha din. So idan ya emission na wannan radiation din sai ya forming kun ga wani nucleus din daban, amma wannan nucleus din it is usually stable, amma wannan shi is unstable. So from unstable ne haka ya koma wani nucleus din kamar nan unstable, wannan uranium ne is unstable sai ya koma stable kamar wannan thorium din, amma kuma in zai koma stable din sai ya yi release wani abu kamar helium a nan gurin. So wannan irin wannan reaction wannan helium din kun ga ita aka cire, irin wannan example ana kiran shi da alpha decay. Idan har helium ne ko alpha ya fita ana kiran shi da alpha decay. So another example a nan gurin kamar carbon ne haka gashi nan, shi ma wannan carbon din is unstable because mun san normal carbon is 6 nan kuma 12, so nan 14 haka wannan ga 6 kun ga wannan it is unstable, radioactive carbon ne haka. So now naturally ba tare da an yi mai komai ba kawai sai ya combat sai ya koma nitrogen. Kun gani da kawai wannan unstable nitrogen, amma kuma nitrogen kun ga wannan is stable because dama nan nitrogen mun sai is 714, that is atomic number is 7 while mass number is 14, ya dawo normal nitrogen. So amma wannan nitrogen din kuma shi yanzu is stable, amma kuma hakan bai faru ba sai da aka yi emitting na beta, sorry nan beta ne, sai da aka yi emitting na beta, nan -1 nan 0, sai da aka yi emitting na beta, babu wancan babu wannan negative. So wannan shi ne, wannan shi ake kira da shi ne ake kira da spontaneous decay ko kuma natural nuclear reactions. Shi naturally kawai unstable nucleus zai koma stable amma with the emission of radiation. Wannan shi ne. Then the next one is artificial nuclear reaction, wanda na faɗa muku ana kiran shi da kawai artificial, ana kiran shi da artificial transmutation. So shi wannan ya yake wallahi shi wancan kuma natural, so shi wannan it is artificial in the sense that za a samu normal stable nucleus sai a yi bombarding ɗinsa ne da radiation, in aka bombarding ɗinsa da radiation sai kuma ba da wani nucleus ɗin daban. Shi wancan unstable ne naturally ba tare da an yi bombarding ɗinsa da komai ba sai ya koma stable. Shi kuma wannan it is kamar da muka rubuta a nan gurin, it is as a result of bombarding nucleus na mostly wani zai za mu ga stable ne, bombarding nucleus with radiations like neutrons, alpha particles and protons. To wannan shi ne sai kuma a samu canji, usually this changes a stable atom into another element, which is usually which may be unstable. So now example ɗin da muke da su ne kamar wannan aluminium
aluminium ne aka gashi nan gurin. Wannan aluminium it is stable gashi nan gurin, it is not unstable, it is stable aluminium gashi. So amma kuma sai aka yi bombarding ɗinsa da alpha, that is helium atom ɗin nan sai ya bada phosphorus da kuma neutron. So idan muka ga anan gurin abinda zamu bambancin shi wannan na artificial transmutation da previous one natural radioactivity shine shi wannan kun ga it is stable abu kawai sai aka yi bombarding ɗinsa da radiation. As in anan gurin nitrogen ne shi ma aka gashi is stable sai aka yi bombarding ɗinsa da radiation which is helium ko alpha, sai aka forming wani nucleus ɗin daban oxygen, aka yi releasing proton. Shi ma again anan gurin aka releasing wannan hydrogen 1 proton. Now again a wannan example ɗin nan na farko number 1 ɗin nan shi ma mun gani gashi aluminium ne haka da helium. Aluminium ɗin nan is stable sai aka yi bombarding ɗinsa da helium sai ya bada kuma again wani nucleus ɗin with another radiation that is the neutron. So wannan shine artificial transmutation ko kuma artificial nuclear reaction. So bambancin sa da previous one wanda natural radioactivity shine shi wancan stable nucleus, shi wancan natural it is unstable naturally without bombardment with any radiation sai ya koma kuma sai converting from wannan unstable ɗin ya koma stable. Shi kuma artificial transportation usually stable ne sai a bombarding ɗinsa da radiation sai ya koma wani ya bada wani atom ɗin daban, which wannan atom ɗin kuma may be unstable. So now the next example shine nuclear fission. Fission in dai muka ga wannan fission ɗin kamar is like division. So it is a splitting of the heavy nucleus into smaller nuclei with the release of the neutrons and the energy ko kuma with the release of the radiation and energy. Wannan shine fission. Nucleus ne guda ɗaya kamar a nan gurin gashi nan uranium haka sai aka yi breaking ɗinsa into two smaller nuclei da wannan mun ga two smaller nuclei. So wannan babban ne kawai zai breaking ya bada wannan. So in dai muka ga example irin wannan large nucleus ya yi breaking ya bada smaller nucleus, so wannan kawai is nuclear fission. Ina so in yi sauri ne bani da lokaci sosai. While nuclear fusion shi kuma muka ga fusion ana nufin kamar haɗuwa, that is shi wancan large nucleus ne zai breaking a fission, shi kuma wannan smaller nucleus ne za su haɗu, za su yi fusion su haɗu guri ɗaya su bada large nucleus. Kamar a nan gurin deuterium ne da tritium suka haɗu, deuterium da tritium ne suka haɗu suka bada helium gashi. So kun ga wannan smaller nucleus ne tunda su suna da kawai wannan proton ɗin is 1 mass ɗin is 2, wannan proton is 1 mass is 3, amma da suka haɗu sai suka bada large nucleus kawai guda ɗaya wannan. So now wannan shine typical example of the nuclear fusion. Sannan kuma wannan reaction it is like the reaction that is taking place in this one. Ba mu da lokacin da za mu yi bayani haka sosai. And then also the difference between nuclear fusion and fission is that bayan shi fission breaking down ne, shi kuma fusion that is combination of the two smaller nucleus to form a larger. Shi fusion it requires more energy, yana requiring more energy, and also it yana requiring high temperature, it requires more temperature, sannan kuma yana releasing more energy than the fission. Gabaki ɗaya da fission da fusion da muke magana akan yanzu kowanne yana releasing energy, amma kuma fusion shine yake releasing highest energy. Wannan ma na san ana sa shi a questions. Now the energy changes in the nuclear reaction. Wannan Epstein-Barr equation ne haka ake ce mai manta ba. Wannan shine kawai ana amfani da E is equals to mc square. Wannan E din is energy. Wannan mass, wannan M din is mass in kilogram. Wannan is the speed of light. Idan ba ku manta ba shi ma it is constant value. Yeah. Now half-life. Half-life is very important. So bara mu ɗan ɗauki time kaɗan mu explain haka akan sa sosai. Half-life idan aka ce half-life is the time taken for the half of the original quantity of radioactive substance to decay or disintegrate. Shine abin da ake nufi da half-life. Half-life is what? The time taken for the half
time taken for the half of original quantity of radioactive substance to decay or disintegrate. Wannan shine abin da ake kira da half life. Time taken for the half of original quantity of the radioactive substance to decay or disintegrate. Misali, let's say a ce muna da X, wannan X din we assuming is radioactive substance. Is radioactive substance. So mun san kuma tana yin decaying. So now idan yana decaying, time din da zai dauka for wannan initial mass din nan nasa gashi ya decay ne ya dawo kamar X over 2. Aka ce ya dawo X over 2 kuma kamar half ɗinsa ya decay kenan ba. So now wannan time din da zai dauka kafin ya dawo wannan X over 2 din nan. Let's say a ce wannan time din is let's say is 10 days. Maybe a ce wannan is 10 days. So it means that half life din wannan, if half life din wannan X is 10 days, ana nufin duk bayan 10 days rabonsa zai disintegrate. Let me write it clear. Misali in ce ina da radioactive substance is X. Sannan kuma wannan radioactive substance misali let's say a ce half life ɗinsa is 5 days. A ce yana da 5 days half life. So abin da ake nufi shine duk after 5 days half ɗinsa after 5 days half ɗinsa zai disintegrate. Misali initial mass ɗinsa gashi nan gurin X. So an ce half life ɗinsa kuma is 5 days. So it means that after 5 days kenan half ɗinsa zai disintegrate. Kun ga kenan zai dawo X times 1 over 2 kenan. Shine half ɗinsa ya disintegrate. X times 1 over 2 kuma is X over 2. So bara kawai rubuta X over 2. Tunda half life ɗinsa is 5 days, to after again another 5 days, after 5 days half ɗinsa zai ci gaba disintegrating. So after another 5 days wannan half ɗin da ake da shi, to shi ma half ɗinsa zai ƙara disintegrating. So zai ƙara dawowa kenan ma da X over 2 half ɗinsa zai disintegrating. Ko mun san half shine kamar zamu iya cewa times 1 over 2. So wannan kenan zai iya kama is equals to X times 1 is X all over 2 times 2 is 4. So kuma kenan after another 5 days zai dawo kenan X all over 4. So it means that after misali wannan 5 days, after 5 days ya dawo haka, after another 5 days ya dawo haka. So 5 days plus 5 days is 10 days. So it means that after 10 days mass ɗinsa ya dawo haka kenan. Tunda half life ɗinsa is 5 days. Again tunda half life ɗinsa is 5 days, it means that wannan din after another 5 days half ɗinsa zai ƙara disintegrated. That is X over 4. Half ɗinsa zai ƙara disintegrated, meaning zai ƙara dawo 1 times 1 over 2 kenan shine half, which is equals to X times 1 is X all over 4 times 2 is 8. So after another 5 days zai kama kenan X all over 8. So wai kenan aka irga misali zamu ce 5 days din nan plus 5 days din nan plus wannan 5 days. After 15 days kenan ga mass ɗinsa zai dawo. Amma wannan shine initial mass ɗin. So wannan shine abin da ake nufi da half life. Time taken for the half of original quantity of radioactive substance to decay or disintegrate. Wannan shine abin da ake nufi da half life. So amma akwai formulas da zamu rubuta haka wanda su taimaka mana in muna solving questions. Akwai basic formulas. Formula number 1 zamu iya ɗauka half life is equals to 0.693 all over K. Wannan K ne ita ake kira decay constant. Sannan half life ɗin is usually in second. T half ɗin ita ce half life is usually in second. While wannan decay constant is unit is per second. Yes. Sannan kuma again there is another formula. Idan akwai wata formula da ita ma da ke amfani da X is equals to M all over 2 power N. Yeah. Wannan X ɗin shine the mass of the radioactive substance that remain after yayi decaying zuwa wani specific half life, shine wannan X, that is mass remain haka. In mun zo muna solving question maybe zamu ƙara ganewa. Ina so dai yanzu mu rike formula din ne sosai. While M ɗin nan kuma shine initial mass, that is original mass kafin ya kowane decaying, original mass of radioactive substance. Wannan kun ga mun ce mass that remain misali after ya gama decaying zuwa wani specific half life. While N ɗin nan kuma is the number of half life. S is the number, N ɗin nan is the number of half life. So na wannan formula sun guda biyu. Wannan is very important. Sannan kuma wannan X ɗin nan gashi. X ɗin nan na ce mana is the mass that remain, wannan M ɗin original mass, then 2 all over
2 then all over 2 power n. Wannan n din na ce is the number of half life. Sannan kuma wannan n din zamu iya ce mata is equals to period of decay all over half life. Wannan formula sun so a rubuta su za su yi amfani sosai. Period of decay all over half life. Period of decay all over half life. Yeah. Now balancing nuclear reactions, this is very important. Kamar yadda muka iya balancing na normal chemical reactions, so akwai yadda ake balancing na nuclear reaction. Abinda ake yi shine kawai abinda zaka tabbatar kawai in kana balancing nuclear reaction shine kawai the mass inda yake a mass is or sum of the total of the mass da suke a reactant sites kamar anan gurin is equals to sum of the total of the masses da suke a product site. Also, sum of the number of protons da suke a reactant site should be equals to the sum of the number of protons that are in the product site. Shine kawai abin da zaka tabbatar. Misali an bamu wannan equation din sai aka ce mu nemo yadda suke bayarwa shine mu nemo misali value of a din nan ba mu san me a din nan ba. Amma mun san rule din shine duk abin da yake a nan gurin should be equals to abubuwan da suke a nan gurin. So number of mass da suke a reactant shine menene a kawai. So a must be equals to abin da yake a product. Menene a nan gurin yake a product? A nan gurin shine abin da yake a product kawai shine wannan 2 3 4 ne sai ce na 2 3 4 wannan 2 3 4 din plus wannan kuma in the mass, and that is wannan 4 din. Shi da abin da yake a nan side din. So idan aka ce nemo a kawai sai in ce a is equals to 2 3 4 plus 4. Kun ga kawai zai kama 2 3 8. So the value of a kawai is 2 3 8. Abin da ake nufi kenan. Also a nan gurin case din sai aka ce nan gurin kawai zai nemo wannan x din. To shi ma rule din abin da yake a nan side din must be equals to abin da yake a nan side. So tunda x muke nema kuma ita tana proton ne to sai yin summation din product. Proton din amin. So proton din da yake a reactant side shine menene 6 sai in ce 6 is equals to proton din da yake a product side shine menene x ne da kuma akwai wannan minus 1. Kun gani ba na plus minus 1. Na sai in ce 6 is equals to x ina gashi. Then plus times minus is minus 4, sai in ce minus 1. Ina neman x ne. So now zan iya cewa this implies that zan iya ɗauko yanzu minus 1 nan mai da ita can side. In ce 6 plus 1 is equals to the x, which implies that x is equals to 6 plus 1, 7. So wannan shine kawai balancing na nuclear reaction. So kawai abin da zamu yi shine duk yawan equation kai ba mutum tsoro kawai the number of masses or sum of the total of the number of masses in the reactant site sai mutum ya equate ɗinsa da sum of the total of the masses in the product site. Also, sum of the total number of protons in the reactant site shi ma sai equate ɗinsa da sum of the total number of the protons in the product site. So wannan shine balancing na nuclear reaction. Very simple. Now applications of radioactivity babu da lokacin da za a ɓata a nan gurin sosai. So radioactivity na da a lot of applications like had application a medicine especially for the treatment of cancer. Mun san maybe tumor ko in ce cancerous growth mostly ana iya exposing ɗinsu to radiation a killing ɗinsu a kashe su, especially radiations like a wannan radioactivity, that is radiation like gamma which has the high penetrating power idan muku manta ba. High penetrating power. So especially abin da ake confusing din student especially shine ana iya sawa da x-ray. So x-ray yana da shi ma muhimmanci sosai. So amma kuma ba radioactivity ba za ku ga ba mu yi discussing x-ray ba don. So idan haka gani a exam an kawo wanne ne yake helping wajen curing na cancer to shine wannan gamma because ita ce take da highest penetrating power, tana da penetrating power sosai. Then ita also radioactivity yana da amfani a agriculture especially yadda ake mutation din breeding, sannan kuma archaeology for carbon dating industry for detection of the leakage kamar leakage na pipe haka da sauransu, sannan kuma in energy production as in nuclear power plant. Now these are some questions da za mu dudduba haka sai mu concluding discussion din mu gaba ki da akan radioactivity. Na wannan abun aka bamu sai aka ce mu nemo value of x. Wannan x din ake so mu nemo. So idan zamu nemo value of x, it means that ya kamata mu gane menene a nan gurin mass ɗinta, millet ɗin mass ɗin ya zama a, sannan kuma milletin proton ɗin nan ƙasa ya zama b. So mu ce muna da x nan sama a nan ya zama b tunda ba mu san menene a guraren ba. So kawai da muka yi balancing a baya
zan ce sum of the total of the mass da yake a nan gurin should be equals to the mass da yake a nan gurin a product. Sum of the total of the mass da yake a reactant should be equals to the sum of the total of the mass da yake a product. So mass da yake a reactant shine menene? Sai mu ce 14, wannan 14 din kenan ko, plus wannan mass din na saman x din nan wanda ba a sani ba, shine plus a, sai in ce is equals to wani mass ne a nan gurin shine 17, plus akwai wani mass din a nan gurin gashi, sai in ce plus 1. So sai in simplify kawai in ce now 14 plus a is equals to 17 plus 1 is 18. So nan a will be equals to the 18 minus 14. 18 minus 14 mun san zai kama 4. So a is equals to 4. So then b din nan kuma ta kasan nan, wannan b din kenan, shi ma za mu iya nemo shi. Ya za mu nemo b din nan, zan ce shi ma sum of the total number of the proton in the reactant site should be equals to that of the product site. So menene reactant a reactant site shine menene? 7 plus wannan wanda yake a nan gurin shine b is equals to now wanda yake a product. Product din shine 8 da 1 kuma. So should be equals to the 8 plus 1. So now 7 plus b should be equals to 8 plus 1 is 9. Now b is equals to the 9 minus 7. 9 minus 7 kuma is equals to 2. So it means that wannan x din abin da yake shine a nan gurin. A saman nan muka ce shine a. Ko? Sannan kuma a mun nemo. A sama muka ce shine a. Sannan kuma a mun nemo shi as 4. Then a ƙasan nan kuma muka ce shine b. Sannan ko b mun nemo shi as 2. Kana ganin wannan to ka san is helium atom. That is 2 4. Helium atom kuma muka ce shine alpha. Also 2 4. So anan kun sai mu duba mu gani menene option din mu. Is it neutron? Bai zama neutron ba. So neutron is wrong. B aka ce helium atom. Kun ga wannan to muna ganin shine answer. It is not lithium, sannan kuma it is not deuterium. Deuterium shine kamar wannan H isotopes din wannan hydrogen din mai 2 shine deuterium. Mai 3 a sama shine tritium. Yeah, so wannan shine option din mu. So the correct answer is helium atom. Now the next question sai aka ba mu wannan reaction sai aka ce the reaction above is an example of A. Sai aka ce fission, nuclear fission. Idan ba ku manta mun ce nuclear fission is the breaking of the large nucleus into two simpler nucleus. So amma kuma shi wannan ba a samu wannan breaking of the large nucleus into two simpler din ba. A nan gurin gashi guda ɗaya nan guda ɗaya ne. So it is not fission. Sannan ko fusion an ce kamar margin ne na shi kuma small nucleus into the large nucleus. To shi wannan kun ga ba a samu wani non neutron ne kawai ya haɗe, kuma an yi babban ɗinsa da neutron, ba wai two nucleus bane ba suka ba da wannan. So shi wannan it is not fusion. Then artificial transmutation, in ba ku manta ba, artificial transmutation mun ce shine normally artificial transmutation shi stable nucleus ne ake bombarding ɗinsa da neutron, ko kuma a ce ai bombarding sa da radiation sai ya bada unstable. So kun ga kenan kamar a nan gurin normally sodium gashi nan gurin is stable, wannan sodium ne, tunda ai mun ga sodium da mun san is 1123. To sai kuma aka yi bombarding ɗinsa da neutron, lafiya kalau ke, sai aka yi bombarding ɗinsa da neutron ya dawo nitrogen, unstable nitrogen. So wannan it is artificial transmutation, it is not beta decay. Saboda in ma a beta decay ne mun san zamu ga beta ta fita a product. So wannan it is artificial transmutation. Then the next question aka ce the cancerous growth can be cured by the exposure to, kamar yadda na explanation a baya exactly. So it is not X-ray. Ba za mu ɗauki X-ray ba tunda ba ana magana ne, muna magana ne akan radioactivity. So it is not beta, because beta ba ita ce take da highest penetrating power da muka yi bayani. It is also not alpha, to sai dai ya zama gamma rays. Now wannan question haka aka ce mana calculate the half life of the first order reaction given the rate constant as 4.5 times 10 to the power of -3 per second. Sai aka ce mu nemo half life. So abin da zamu yi shine mu rubuta, mun san half life mu an ce is equals to unknown. Sai aka ba mu kamar wannan first order reaction constant na, that is rate constant, shine wannan da ke constant da nake faɗa. Sai mu ce k is equals to 4.5 times 10 to the power of -3 per second. Sai aka ce mu nemo half life.
So idan muka manta wadda na rubuta mana formal half life, mun ce half life is equals to 0.693 all over k, which is decay constant. So now this is equals to, muna da yanzu decay constant din mu kawai zamu substitution ne, kawai sai mu ce 0.693 all over decay constant is 4.5 times 10 to the power of minus 3. Idan ba za ka sa wannan ba standard form za ka iya sa shi 0.0045. 0.0045 is the same thing as 4.5 times 10 to the power of minus 3. Wannan kawai a standard form ne. So now half life din mu kenan zai kama 0.693 all over 4.5 times 10 to the power of minus 3 is the same thing as 154 seconds. Tunda half life unit ɗinsa is seconds, so answer ɗinmu is 1. So wannan da wannan da wannan duk ba su bane ba answer. Now the next question haka aka ce, how much of 5 gram of radioactive element whose half life is 50 days remains after 200 days. So abin da aka ce kenan. So muna da initial mass ɗin wannan radioactive substance is 5 grams. Sai aka ce whose half life ɗin wannan radioactive substance is 50 days. Sai aka ce will remain after 200 days. After 200 days, that is period of decay ɗin wannan abu. Period of decay ɗinsa is 200 days. So it is important mutum ya gane me half life, me period of decay. Half life kai tsaye an fito an ce mana half life is 50 days, so gashi nan gurin. So amma an ce how much will remain after 200 days, that is period of decay, complete period of decay ɗin is 200 days. So idan ba kuma manta ba a can na faɗa mana mass, yadda ake gano mass da zai remain shi ne muna sa x is equals to m all over 2 power n. In ba kuma manta ba wannan mun ce shine original mass, wannan kuma n din muka ce n din ana nemo ta ana ce mata is equals to period of decay all over half life, haka ake nemo n. So anan gurin period of decay din mu is 200 days, za mu iya cewa 200 all over half life din mu is 50 days. So now 200 over 50 is 4, so n din mu is 4. So za mu iya zuwa yanzu mai substituting komai a cikin wannan formula din mu. Na mu ce x ita muke nema yasan is equals to m shine original mass. Original mass din is 5, so sai in ce 5 all over 2 din nan gata 2, then power wannan 4 din, tunda n din mu is 4 sai in ce 2 power 4. So wannan is equals to 5 all over 2 power 4 is 16. So wannan shine answer din. So idan muka danna 5 all over 16 zai ba mu 5 over 16 zai ba mu 0.3125, tunda ba a decimal aka ba mu ba. So 0.315 shine answer din mu. The same thing zaka iya yin wani abu a nan gurin idan baka so ka sa wannan formula din. Initially an ce mana initial mass din abin nan is 5 gram. Initial mass din sa. Sai aka ce kuma half life din wannan abu, half life din sa is 50 days. Half life din sa sai aka ce is 50 days. To sai aka ce how much will remain after 200 days? How much of this 5 original mass will remain after 200 days? That is after period of decay incomplete is 200 days. Sai aka ce nawa ne zai remain? So idan ba ku manta ba, na ce muku half life initial mass ɗinsa is 5 gram, ko so zan iya cewa 5 gram. Kuma na ce muku half life is the time taken for the half of the original quantity of radioactive substance to decay or disintegrate. So then da an ba mu half life din an ce is 50 days. To abin da ake nufi shine after 50 days wannan abun original mass din zai dawo half kenan, zai dawo rabi kamar yadda na explanation a baya. So zai dawo kenan 5, in ya dawo rabi shine 5 times 1 over 2 kenan, which is equals to 5 times 1 is 5 over 2. So after 50 days wannan abun zai dawo 5 all over 2. Abin da ake nufi kenan. So after another 50 days wannan abun, that is 5 over 2 din zai ƙara zama rabi kenan. Ya zama 5 times, tunda half life is 50 days, duk after 50 days rabi zai disintegrate. Zan iya cewa 5 times again, that is 5 over 2, yana da 5 over 2 sai ce times 1 over 2. And wannan is equals to 5 all over 4. To zai ƙara dawo kenan yanzu 5 all over 4. Tunda after half life din dai still is 50 days, so it means that after another 50 days wannan 5 over 4 din nan
shi ma zai ƙara zama rabi kenan. Shi ne abin da definition na half life. So zai ƙara zama kenan times 1 all over 2, which is because 5 times 1 is 5 all over 4 times 2 is 8. So after another 50 days nan kenan zai dawo 5 all over 8. So yanzu mun samu misali 50 days, 50 days, 50 days, 50 days. So yanzu muna da kamar after 50 plus 50 is 100, 100 plus 50 is 150. So after 150 days kun ga kenan zai dawo kamar haka. So amma muna neman after 200 days ne. So bara mu gani. Now after another 50 days, wanda shine kenan an hada 200, wannan 5 over 8 nan da muke da shi zai ƙara zama rabi, half ɗinsa. So half ɗinsa kenan zai kawo times 1 over 2 again. So times 1 over 2 zai kawo 5 times 1 mun san is 5 all over 8 times 2 is 16. To ga kenan zai ƙara zama yanzu sai mu ce na 5 all over 16. To shine abin da zai zama after 200 days. Sai da zaka 200 days shine zaka ajin wannan 50 din plus wannan 50 din plus wannan 50 din plus wannan 50 din. To shine kamar yadda muka nemo a can baya kenan idan ban manta ba. Anan baya sai muka ce 5 all over 16. So wannan shine. To duk abin da ya ga mutum ya fi mai sauki shine zai ɗauka kawai. Now the next question haka aka ce this reaction illustrate, wannan reaction illustrate A, nuclear fusion. To idan muka duba nucleus ne guda biyu suka haɗu suka bada babba guda ɗaya. Ƙananu ne guda biyu suka haɗu suka bada babba guda ɗaya. So kana ganin wannan kasan fusion ne kawai. It is not fission. Fission shi mun ce babba ne guda ɗaya zai rabu ya bada guda biyu akalla. So it is not fusion. Sannan kuma it is not alpha decay. Idan alpha decay ne za mu ga misali alpha a product ɗin ta fita. It is not alpha decay. Sannan kuma it is not artificial transmutation. Saboda wancan artificial transmutation shi stable nucleus ne sai a bombard ɗinsa mostly da neutron sai ba da wani nucleus ko wani element daban. So now a taƙaice anan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu akan radioactivity gabaki ɗaya. Allah ya ba mu sa'a.